Landmaschinen haben unermüdlich daran gearbeitet, die Produktivität, und wie erreichen sie das? Nun, befriedigen hat jetzt die Antwort für sie. Der Roboter arm like die Apfel in die entsprechenden Schalen. Schauen Sie sich die Magie genauer an. Entfernen der Tropfbewasserungsbänder vom Boden. Das Sprecherat kann Pflanzen identifizieren. Die Verschwendung von Chemikalien zu vermeiden. Pflanzenwurzeln wurden entfernt. Sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Der 14.25 Meter breiter Flug erfüllt maximale Produktivität. Wie ein Staubsauger. Alle Grunts wurden in Tüten gesammelt. Nicht nur einfach zu bedienen. Diese Maschine hilft auch, die Arbeit schnell zu erledigen. Burroughs liefert Kissen mit Obst von den Feldern. Zum Traktor. Farmbot kümmert sich. Von der gesamten Prozess. Die rekorderten Saison ist de. Tonnen von Erdnüssen wurden schnell geerntet. Ein Viehfutterrad mit aus einem Traktorreifen. Traben Tomaten auf Mulchfolie pflanzen, mit einem Ronaldo pflanzt Fass. Kassenfresser tragt 20 Großkissen. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Der automatisch Madrescher bindet Reis zu bundeln. Ein Großmensch Regenwürmer wird geerntet.
Q werden auf dem Lastwagen befestigt. Ihr Huf zu trimmen. Oh. Oh. Aus Nutzung seiner kompakten Groß. Die Grasschneidmaschine kann überall hin. Nutzung des fließenden Wassers. Landwirt entwickelten ein automatisches Bewasserungssystem. Ein großer Menschfutter wird gleichmäßig unter den Schafen verteilt. Flugschaufeln. Den Boden gefliest. Great for die Wasserbleitung zu bilden. Alle Rosenkohl wird von einem Roboter arrangiert. Diese Maschine erreicht Produktivität von bis zu 4.000 Rotbettbundeln pro Stunde. Maschine verwendet eine Kamera, die Farbe der Frucht zu erkennen. Trocken ist worden ordentlich. MIT der automatischen Baumschneidmaschine. Wie ein Gartenreinigungsgerät, aber groß. Ist der Falk POW beeindruckend. Die Samen werden direkt nach der Bildung der Bodenkam genannt. Tannenzapfen werden in die Maschine eingesetzt. Ihr Samen zu extrahieren. Milch wird in Jade's Tablet gepumpt. Die sind die modernsten Landmaschinen. Das Vertrauen der Landwirt was über sie. Was beeindruckt sie am meisten. Teilen sie uns ihr Gedanken in den Kommentaren MIT.